Selamlar YouTube. YouTube'a da giriş yapmak istedim. Cinayet masasına başlıyoruz. Kırmızı Ruj cinayeti. Bakalım Cole Phelps'in ilk davası cinayet masasında nasıl olacak? All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Floyd Rose of the homicide squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves the place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Bu müdür de çok ters. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Evet. Kımılda bakalım. Olay mali fundalık inceli büro kitlerin devam etmesi. O neydi ya? Şurada bir durduracağım, hemen konuşalım. Şimdi bu benim duyduğum, tabii bilmiyorum, Steam'de şeylerde yazıyor, forumlarda. Buradaki cinayetler ve bazı olaylar, ama özellikle cinayet masasındaki olaylar gerçekten işlenmiş cinayetlerin ve yapılmış soruşturmaların bir uyarlamasıymış. Zodiac diye bir film vardı. İzlediniz mi bilmiyorum, Zodiac. Ona benziyordu. İşlenen cinayet. Böyle sadakatsiz kadınların öldürülmesiyle ilgiliydi. Bakalım ne çıkacak. Hiçbir fikrim yok. Bakalım ne çıkacak. Haydi bakalım, gidiyoruz. Do you have the address? It's been all over KGPL. Şimdi South Temple Street, insanlar, Glendale. dur, o değildi. Geri gel. Rusty Galloway. Rusty Galloway ortağımız. I'd rather you took the wheel. Rusty dostum, bak, madem emekli oluyorsun, buralarda arabayı sen kullanırsın, işi ben yaparım. Bunu önden bir kararlaştıralım. You know the way. You can drive. Öyle yani. Rose. Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Aynen. The Daily Dahlia mı? News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. Kara Dalya. Closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his Tabii wife. What do you think? savaşın toplumlarda, That simple. Like I said, most of the time it is. savaş, ekonomik kriz her zaman intiharları ve cinayetleri arttırır ve bunlar iktisadın konusudur.
İktisat okuduğum için biliyorum. Şu anda toplumumuzdaki ekonomik krizden dolayı bir ara siyanür hikayeleri vardı, hatırlarsanız. Artmıştı. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. Even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. They're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Cinayet masasında o ne hale getirmiş. Patrolman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. Bak hala aklım Zodyak'a gidiyor. The morgues. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body. No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Evet. Bir saniye. Bir saniyenizi isteyeceğim. Kusura bakmayın. Evet, şuradan başlayacağız. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. 8 inç yani. Herhalde 43 falan mı oluyor? Ne oluyor? Girdi mi ipuçlarına? Tamam. Tamam. Başka var mı? Kan izleri. Sürüklemiş böyle. Oraya cesete gitmeden önce. The victim's bag? Looks brand new. Can't be the one used on the body. Okey. Kurbanın rujunu kullanmamış. Başka bir şey yok muydu? Ayna. Fırça. Buradan bir şey çıkmayacak gibi. Döndürüyorum, dolaştırıyorum ama daha fazla da dönmüyor. Okey, bırak. Ona da baktık. Şurada bir B var. Looks like some kind of puzzle or parlor game. Puzzle mı? Çözeriz. Üste çıkamıyor muyuz? Burası oldu gibi. Orası kalsın. Burası da oldu gibi. Gel aşağıya. Aşağıya gel. Hayır. Aşağıya. Aşağıya gelir misin? Aşağıya gitmiyoruz.
Aşağıyı buraya, üstleri buraya getiriyoruz. The Bomba Club. Why steal a table lighter? Bomba Club. Ne alaka? Enteresan. Dünya haritası ne diyordu bunun adı? Neyse unuttum adını. Okey. Buralarda bir şeyler var mı? Aha. Al bakayım. Sigara mı içmiş lan yoksa? Onu bırak. Onu al. I don't think so. Niye? Ulan var ya, gizli bir şey buldum sandım ya. İnceleyelim. Ne yapıyorsun kol? Tamam. Tabii buralarda çok böyle bir şeyler var ama. Neyse, cesedi de inceleyelim artık. Buna da baktık. Cause of death? Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Bijon anahtarı ya da beyzbol sopası. Ha. Otopside bakacağız. El cihazinde bir şey yok. Bu tarafa bakalım. What about this wound on the finger? Something was Yüzüğü alınmış. most likely. I assume it was taken post-mortem. Öldükten sonra çıkarılmış. Katilin izi olabilir. Başka? Şu karnına ne yazmış? Interesting. Siktir git, TA, BD yazıyor. Tamam. Girdi mi şeye? Okey. Girdi mi ipuçlarına? Girdi. Siktir git. BD değil mi abi? KD nereden çıktı? Evet. Tamam, her şeye baktık sanırım. Daha alta bir şey yok. What does the writing on the victim mean? BD, like Dahlia, Tex. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying. Ha. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the bomba? A man could die of thirst on a case like this. Siktir git, BD. Fuck you BD. Fuck you Black. Neyse işte. O kara şey takmışlar ya. Black bir şey diye, kara bir şey diye isim takmışlar. Bu bir katile nazire yapan başka bir katil gibi. Mekanlar. Olay yeri bitti. Konuşacağımız kimse kaldı mı? Bakalım. Sen kimsin? Out of the way. This report doesn't need a dozen pictures of your pinstripe Tamam. ass. Can we discuss this later? Hadi gidiyoruz o zaman. Artık gidiyoruz. Şu kulübe gitmemiz gerekiyor.
Bamba kulüp. Ortak. Got some test results to process that I need to give evidence at an arraignment. Pekala. Ortağım nerede benim? Azıcık koşacağım. Ortağım olacak dallama nerede? Arabada mı oturuyor? Evet, arabada oturuyor. Galloway, kullan bari. You can drive. The werewolf? For my money, a copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. You've been working evidence on BD case for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us unknown in a corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? You're finished, Jones. The guy opens his mouth again after 6 months of stewing. For some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder. It was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So, Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. You can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. Would have found it. Werewolf değil diyor. Ama yani werewolf biz taktığım polislerin taktığım Black D diye bir şey işte, unuttum onu. Gazetecilerin taktığı at, üstüne, yoksa siktir git demiyor mu, yoksa şey mi diyor, sürekli küfür ediyorum ben de ama neyse. Böyle sen yani aslında küfür etmiyorum da söylerken. Aslında gazetecilere mi küfür ediyor yoksa kurt adam mı? Bilemedim. Hadi girelim. Bu arada gazete var mı sağda sol? Direkt şeye girdim. What can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barmaid. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss it. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. İşe yarama zaten. Things awry. Aman işe yararsın falan. Öncesinde Hi darling. Şuna bir bakabilir miyim? Circumstantial. You going to pay for that? Buralarda bir gazete bir şey var mı? Benim için yok. House officer. That's the spirit. Tell me another. İç tabii. Just don't know how to dance the bebop. I got a call back for that Universal Forest line. Çiçek takmış adamımız orada. How's your tuna fish salad? İyi günler. LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Christ. Sure, I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine is...
Was a lovely woman. Başlayalım bakalım sırayla. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Direkt bize bakıyor ve anlattığında yalan söyleyecek bir şey yok. Doğru diyorum. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes, at around 11. If it helps, I made the guy's license plate. You drove me up from Ohio. I think this could be a great help, sir. Thank you. Tamam. Okey. Koy bakalım cebine. Onu niye koymuyorsun cebine? Şu kanıtları incele bakayım, geldim. Plaka numarası. Ceset üzerinde apaçık görülen kayıp. Benim bomba kulübünden götürürken görüldü. Okey. Kurbandan çalınan yüzük. Mrs. Soralım. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Bir aşk hikayesi olabilir. Biraz şüpheli. Yerlere bakılıyor, bilmem nere. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay, I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Guess I always have. Her old man never knew about it. Evet, kocası hakkında soralım bakalım. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Çok hafif bak. Çok hafif şöyle. Gözleri böyle sağa sola oynuyor. Aşağı kafasını çevirmiyor ama böyle gözleri oynuyor arada sırada. Şüphe diyeceğim. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. She picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 140 3'te 3 yapıyor. North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. You drove me up from Ohio. Selin ve Henry'nin malikanesini incele. So, how's your tuna fish salad? İpuçlarına bir ver bakalım. Elimizde ne var? 8 numara ayakkabı. Ruj. Olay yerinde. Kullanılmamış. Yanlış. Bamba kulübü çakmağı. Bunu nerede kullanacaksak. Sadece buraya getirdi bizi. Ceset üzerindeki yazı. Künt travma. Künt travma önemli. Kurbanın yüzünde, kafasında sert bir cisimle açılan yaralar.
Acaba bijon anahtarıyla mı açıldı? Yoksa şeyle mi açıldı? Kayıp mücevherin adamdan geldiğini öğrendik. Neyse şimdilik yanlış yerlere basıyorum. Henry'nin malikanesine varış yeri olarak belirliyoruz. Belirliyoruz ama şurada bar manzarasında küçücük bir ara vereceğim. Suları içtik. Birazcık. Evet. Maktulün evine incelemeye gidiyoruz. Hadi bakalım ortak, toparlan. Let's get out of here. Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. Telefon etmem lazım. Şu telefonu. Niye telefon? Bir dakika. Nereye telefon etmem lazım? Plakanın izini sürmek için telefon etmem lazım. Okey. Telefonu kullanamıyor muyum? Hayır, o değil. Telefon var. Ve üzerindeyim. Barmen, telefon var mı? I don't mean to be rude, but I've got work to do. Allah Allah. Neyse dışarıda vardır o zaman. Araba orada da telefon nerede? Bir saniye geliyorum. Dünyanın öbür ucunda telefon. Öteki çalışmadı. 12.47 Phelps konuşuyor. How could I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks. Evet. Şu güzel arabalardan niye alamıyoruz ya? Ha zaten buradan çıktık pardon. Evet ortak sen yolu biliyorsun sen sür. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Rahat ol biraz Phelps ya. Chaps would have spared Pearl Harbor. Our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. Bırak adam ne yapıyorsa yapsın ya. Bizim yolumuza çıkmasın da. Biliyorsun bunlar yaşlı kurt. Phelps de biraz takıntılı biliyorsunuz mu? Azıcık takıyor bazı şeyleri.
Evet. I'll try the back door. Wait here a second. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Hayda. Gazete var. Evet, hazırsanız izliyoruz. Evet. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. The circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal with. Bu doktor birilerini de öldürtüyor benim anladığım kadarıyla. İlginç. Hastaları, psikolojik rahatsızlığı olan insanları kullanıyor ve insanları öldürtüyor. Evet, sal. Bir bakalım neler var. Bir daha öt. Öttün ya az önce. Probably nothing. Pilot gözlüğü. O gazete biliyorum. Ve bakılmış. Dağıttık buraları birazcık. Incidental. O zaman ötmesin bir zahmet ya. Ee, Size 9s. Above average for a lady. Bayan için çok büyük bir ayakkabı. Buralarda bir şeyler olmalı ya. Bu şeye bir daha bakalım. Duvarda fotoğraflar falan.
Hemen bastım ama. Not much help. Ah, burada fotoğraf. A regular Amelia Earhart per day. Evet, ablam. The ring looks distinctive. Yüzüğü de göze çarpıyor. Red. The red ne? Heavy. Ya da başka bir şey, anlamadım. Güzel. Yüzük kutusu. Tiffany? The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Kayıt yüzüğü Tiffany. Bunlarla bir işimiz yok gibi. Seems irrelevant. Okey. Burada öten eden bir şey yok. Tamam. Buraya girilmiyor. Şu camlar neredeydi? Neresi kırılmıştı dostum? Hı? Mutfak camları. Burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Okey. Nasıl bir anda buraya geldim geri? Ne oldu be? Burada bir şey mi unuttum ben? Arkam geri dedim. Buraya geldim. Kırık camlar ipucu oldu mu? Eve zorla giriş. Tamam. Allah Allah. Burada bir şey mi var? Görmediğimiz, bakmadığımız. Niye buraya geldi tekrar? Bir anda hayır. Arkasında bir şey mi vardı? Bir kere yok. Niye buraya geldin? Bir de mutfak kaldı değil mi? Mutfağa bakmadık. Aha. Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I get nasty when I'm thirsty. Komşularla konuşacağım ben. Sen dur. Galloway, homicide, badge number 564. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union. Ne oluyor? Ha, şu kadın. Excuse me, Safe around here anymore. miss. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss? Horgan, Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well,
I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she Vurdu. went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Yep. Oh my God. I'm afraid I need to go and sit down. Şimdi Jacob Henry'nin dairesi. Maktulün dairesine gittik. Olası cinayet sanlısının yani kocasının dairesine gidiyoruz. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. I recognize that guy from the papers. Sakin. Dava görevlerine bulunacağı hepinin dairesi. Şu plakanın izini sürdük de That price is outrageous. Did you read about the woman who stabbed her husband and pushed him in front of the car? That's the cop. neyse hadi sür. Sen biliyorsun. You drive. I need to go over the case notes. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in and keep the hacks off their backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. İlginç. Karısına vurmuş falan. Komşular görmüş. Ama katilimiz Okay, Phelps, we go bir in sapık. hard. Follow my lead. Zorla giriyoruz ha. Hadi bakalım. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Kaldı. Ah. I get even the slightest hint that you're a flight risk, pal. This doesn't pertain to the case. O zaman niye ötüyor ya? Ötmesin. Şimdi telefon var. Telefon edecek miyiz? Telefon edebiliyor muyuz? You think the atmosphere's thick in the air? Wait till you try to gas it. O ne lan? Ha. He'll be back in a moment. Just sit tight. Şurayı adam gibi. Thanks for the offer. I need you something about my wife. The problem there is what to do about the old lady. Ölüm tehdidi notu. Bittin sen oğlum. Sen açık ara farkla bittin. İn işte. Heh. Size 11s. Ama 11 numara adamını. Ama o notta ne diyordu?
teşekkür et. Başkasına mı öldürttü acaba? Tamam bırak, sal. Başka? Buralarda bir şey yok gibi. Buralara giremiyoruz. Tamam. Onlara baktık. Bura ne? Okey. Dolap. Dolaba da baktık. Mutfağa detaylıca baktım. Çöp kutusuna da baktım. Çöp kutusu da çok şey ifade eder. Baktım. Hiçbir şeyi atlamadım. Artık konuşmak için hazırım. Evet. Kurbanın eylemleri. Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Nasıl bilmiyorsun lan? Bu Bamba kulübü aramadın mı? He? Bamba kulüp çakma kimin? Senin değil mi? Jacob Henry. Yalan diyeceğim. Şuraya bakalım bir daha son kez. Öyle. Yalan. Yalan diyeceğiz. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. Şunu mu diyeceğiz, bunu mu diyeceğiz? Bunu diyelim. Bamba kulüp. We know she went to the Bomba Club. Aynen, Bamba kulübe git. The bartender there. He calls me if things are getting out of hand, and I go and I bring her home. Aradılar. He called me last night. I said no. Phone rang a couple more times after that. I ignored it. I'm gonna have to live with that. Kurbanla son temasın. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left.
Doğru. Şeyle komşu görmüştü ya. Sanırım bu doğru. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Cinayet gerekçem var dostum. Cinayet için. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Give up. Öyle mi? O zaman niye ölüm tehdidi notun var? I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Ölüm tehdidi. Jacob tarafından yazılan ve içinde karısı Sally'ne ilgili ifadeler bulunan not. Al. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Oo. You're awful. O, no. Lan bir dakika. Nasıldı? Unuttum. Dövüşmeyi unuttum. İyi de ben vuramıyorum. Abi baştan oynayacağız değil mi? We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. Dur bir saniye, dövüşmeyi unuttum. Bir saniye. Evet. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? Az önce bug'a girdiğini düşünüyorum ya. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Bu arada bu hak etti bunu. Abi. Kesinlikle. Biz vuramıyoruz. Oğlum vursana. Bu bir bug'a girdi, bir şey oldu. Tövbe estağfurullah. Abi biz de vurabilir miyiz? We're still gonna need you to come downtown, Mr. Hayda. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Ya bak. Ya ne kaçınıyor ne vuruyor? Ha? What's this bunker? This doesn't look good for you, Jay. Vursana. Ben anlamadım gerçekten. Peki nasıl? Hayır istemiyorum. Girme bug'a. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry.
We can get this all down on paper. Çok sinir bozucu ya. You got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Vur şu adama be. Oğlum. Just leave it at that. Vursana. Heh. Ulan vur. Vur. Call it in and get a squad. Başlayacağım bug'ına da sana da ya. I'll keep old Slugger here company. Gerçekten sinirim tepeme çıktı ya. Ara şu telefon vardı şurada bir yerde. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Şimdi gel dava görevleri. Alonso Mendes'in evini inceleyeceğiz. Mendes'in dairesi. Hemen sür ortak sür. You're behind the wheel. Carruthers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Isn't that the cop who solved the big case and got promoted? 16 numara. Apartment 16. Hadi.
1 2 3 4. katta. İlla tıklayacağız buraya değil mi? Tamam sal. Gördük. Here, the apartment's up on the top floor. Herife bak, bir de iyi bir apartmanda oturuyor ha. On. Biraz kondisyonsuz gibisin. 14. 13, 14. 15. Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Ne daha önce neyi aradık? Anahtar. I doubt it. Ney? Ya yumurtayla ne alakası var? Yatak odası yok mu bu herifin? Aa, ilk olaydaki bar. Herkes de o bara gidiyor anladığım kadarıyla. Yatak odası, buyurun. Selamlar YouTube. Oyun buglandığı için çöktü de şurada kaçırdığımız lootları da tekrar alma şansımız oldu. 8 numaralı ayakkabı. Ulan al. Yine almıyor. Burada yine baklandı. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Tamam. Abi niye gitmiyor? Niye? Alsana. Hayır. Brothers could match the color and brand of the body. Nihayet ya. Çık. We have the murder weapon. Better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Mendez, stop right there. You don't need to do this, Alonzo. Yürü. Get in and drive. İnşallah 2 günde binmez. Arabaya doğru koş zaten, tamam mı? Ölmek için mutlaka arabaya koş ki tam olarak ölesin. Hit him, Cole. Spit him out. Ölmek için mutlaka arabaya koş. I got an idea. Get him next to my window, Cole.
Keep me alongside him. Biz niye bu kadar savruluyoruz ya? Hit him. Clean this asshole off the road. Sık. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Çabuk. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Takla bile attırdım ona bu sefer. I ain't saying a goddamn thing. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Bize ne yaptılar? Bize bak, çok ayıp ettiniz bize. Bize vermediler yalan. Vay arkadaş. Olması gereken buydu. Hak ettiğimiz buydu. Bir önceki bölümde de 6 doğru sorular. Bu arada bir tane sorgulama atlamış olduk. Suçüstü yaptığımız için kadının kocasını merkezde tekrar sorgulamadık. Sorgulayacaktık. Sorguya çağırmışlardı. Bu elemanı 8 nolu ayakkabı, yürüyücü ve şeyi bulunca burada, bir de kaçınca bizden tutuklamış olduk. Ama çok ilginç bir şey var aklımda sevgili YouTube ve sevgili buradaki arkadaşlar. Bu adamı da bir sorgulamamız lazımdı. Sorgulatmadı oyun bize. Çünkü o seri katile nazire yapmıştı cesedin üzerinde, hatırlıyor musunuz? Fuck you BD diyordu. Oradaki o nazireyi neden yaptı? Bu taklitçi mi? Taklitçi mi? Yoksa kurt adamın işte o da Black D dedikleri katilin şeyi mi? Bilmiyoruz. Neyse. Sevgili YouTube, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayınız. Bu bölüm çok uğraştık. Lütfen beğenmeden geçmeyiniz.